My mom is telling me you ran away from the facility. So if you run away from facilities like this, you get charged with something called AWOL. It's called away without leave, and you get arrested. You go to juvie. So my mom is like, just come back. So I kept listening to my mom. We even were at the embassy in Denmark, and the Danish embassy said, no, she's underage. Both of you need to agree to go back. So my mom called the cops on him and everything. And then I went back to some white women came and they put all the belongings that my grandma gave me in a white trash bag. And I flew on a flight from Minneapolis to Ohio with trash bags with these white women. And then I got arrested because I ran away. And then they released me and put me in a more lockdown facility. And this is towards the end of the case. And then around the end of the case, my mom won. And then this is so hard for me to talk about. I left the lockdown facility and I went home. Then I decided, like, I can't keep living like this. Like, I'm the one taking the toll with my dad has this revenge tour with my mom. He has Badan he has towards my mom, and my mom, she's very like, she just has her own order. But I was struggling in the middle of this. So I decided, I worked a little bit and I when I turned 18, I worked at like, Playem. I don't know if they say it in Svensk what Playem is. So, that can do you work with. And I ran to Denmark because the laws there is if you don't go back to Denmark as a Danish citizen before the age of 20, you will never be a Danish citizen. So I ran to Denmark, and this is before I went Dakan Ellis. So when I went to Denmark, I met my dad. I said, Dad, I need your help to get my Shari because both Labadin they had Shari. And they said that we need to prove, because Denmark, even though you're born in Denmark, both of your parents have to be Danish. The Swedish law is like that too. Both of your parents have to be Danish. And alhamdulillah, both my parents, they already were Danish. So the lady was like, do you need to have your father here in order to get your your Danish passport? So my dad flew in from London. I was so happy because I was like, the goal is to get my Danish Shari, and I always wanted to be a doctor, to get my Danish Shari and live with my father in London. So we go there and she gives my Danish Shari. She said, in 2 weeks, you'll get it printed out and then you'll come back. I said, Dad, this is around the time. halka istaag. Very interesting. TikTok boy, me maqashaa. ها ku maqlaa Hana. Okay, waxaan rabaa sheekada meel fiican ay maraysa markay Denmark timaade sheekada noogu bilaabaysa. So you need to translate, okay? Aye. Okay. Go ahead. Go ahead, markay Denmark timaade. So around that time, I was able to get my Shari finally as an adult because I studied the law. They said if you don't come back before. Yar habar waxa sameeyna ku sheega dhageyso. Marka wax yar hadashid, you need to stop si translate loogu sameeyo, okay? waxay ku tiri intay 20 sano ka hor gaarini inay Denmark tagto waay si ay sharcigeeda u hesho mana ay heli karinin without both parents halkaas aabihii hooyadii haddeenan jooginin aabihii bay u sheegtay intii before aan dhaqan celis lii celinin bay tiri always waxaan rabay inaan dhaqtarnimo barto. Go ahead. Yes. So then he said the lady at the commune said you have to wait 2 weeks, you print it off and you're good to go. And then my dad said okay, stay one markay hadashid translate ba joogo. Suk haye. Inaan baxnay ahayd aabahey wuxuu dhahay tiri marka. What did he say, your dad? My dad took me to the ATM and he took out $1,000 equivalent to 6,000 crowns. And he said, you cannot come back to London with me. You can stay in Copenhagen and figure it out for yourself. And then he flew back to London to his other children. waxay ku tiri aabahey lacag oo adiga 6,000 karan u dhiganto oo $1,000 ah ayuu ATM ka soo bixiyay wuxuu yiri tiri igulama soo noqon kartid London, you have to figure waa in aan noloshaada adiga dabartid Denmark joogtid waayu idhahay tiri. Yeah, because my father he said I don't want you near my other children or my wife. All of my father's children were 10 years like they're 10 years younger than me because he waited 10 years for my mom. halka istaag aabay wuxuu yiri ilmahayga agtooda inaan kugu arka ma rabi ilmihiisana 10 year camal bay ga yarihiin ay tiri imuu baahneen ay tiri ma rabi ilmahayga kale inaan kugu arko.
Yes. So after that, I stayed in London. I started working. You know, my Danish was not so good. So I had to go and work at different places. I was a bar back. I was a restaurant. I worked halkaa at istaag every... marka waxay ku tiri london intaas ka bacdi iska joogay waa shaqaystay ay tiri waa shaqaysanayay danishkayga muu fiicneen ay tiri sidaasaan london ku joogay and then After that, I got accepted to ECAS Brand Gymnasium to do my IB program because they apparently in Denmark they would not accept my high school education. So I decided let me do that, and then I'd be able to go to university anywhere in the world or anywhere I could get accepted to halkaas istaag continue. marka waxay ku tiri waxbarashadeedii baan london ka sii watay tiri waxaan helay program wax ku barasho ah markaas jaamacad waxaan u aadi karaa ay tiri waddan kasta aan rabay tiri meel walba adduunka ka mid inaan jaamacad u aaday ahayd Am I right? I don't know what you said, but we're just gonna get the message ahead, out yeah. there. So I stayed in Denmark, and then Hoyo came right before my birthday. Do you know that the summers are very short in Denmark for before school? I was supposed to start school very soon. Hoyo and Abo came. That's when they started to organize my affairs. At that time, I managed to save $4,000 in my bank accounts because I was trying to save money there before I go to school. So I'll tell you that in a second. So mom and my dad, I've never seen them sit in a room together. They were just treating me so, this is how my perspective, they're treating me so nice. They were being so kind to me. Hoya took me to the bazaar. Everything was like nice before I went. So then my mom said, we're going to go to Uganda. I was so happy. I don't know what happened to him. no go ahead She said, you're going to go to Uganda. You're going to see family members. And I was kind of happy because I was so lonely in Copenhagen. I didn't have a lot of friends. I'm sorry I got a phone call. I'm going to tell somebody something. Maybe you can get the guy up here. okay go ahead then Oh, yeah. mood gal Okay. you don't need an translate muu bahanidin maho translate ani waxaaba ii fiican ba iyada kaligeed inaan dhegaysano kadib hadhow su'aalo Yeah, that was somebody. So after, I'm trying to remember the story. So they sat with me. I never seen them. They were basically starting my affairs. She told me you could go to Kampala. You have a lot of family in Kampala, you know, and you can visit family. You could take a break. I'm like, okay, well, I'm so lonely up here. I'm so sad. I'm trying so hard. Hayim. So we go and we land in Dubai for a couple of days. And then she goes to the airport in Hargeisa. So Hoya took me by the hand. We're in the airport in Hargeisa. The police come. They take Hoya's Shari. And I said, you're going to take my mom's Shari. You could take mine too. That's how much I was down for my mom. That's how much I loved my mom, right? So I gave up my Shari. It was all a trick. The lady from Meshadahun, mind you, I've been researching for 10 years. The lady from Meshadahun, she comes, the one who had the ilash. It ended up being alash. This is something very important. I need everybody to know. I hired investigators. I hired attorneys. That place was never under the Board of Education. It was a money-making scam. It was technically an ilash. And my dad funded everything for her so that she could make money with him. And this is things I find later. So I've gotten older. I discovered that my dad owns a very big boating company. He went back to Kismayo. He opened up boating company. I've noticed there was politicians next to him. I noticed that he's doing all of these things, but my father, I've tried many years to contact him. I tried many years to talk to him. I tried many years for him to be my family. I tried to call lawyers. I tried to call people to do family recognition. But these people, they toss me everywhere. I went on television. I shared my story. Recently, this year, I was on YLE
And I told them, you know, I'm asking for public support. I have a video where I'm asking for public support. This time I come in a suit and I tell them a lot of the parents, they don't know what they're doing. Sometimes they're thinking they're doing the right thing, taking their children to these places so they can learn their culture. But first of all, you don't take your children to places to learn your culture, and that's where the unbrainwash happen. If you want your children to learn the culture, you take them yourselves and you teach them everything. You go by themselves. You don't dump them in these facilities, because people don't understand that you Somali back home, they don't look at your children like your children. They look at your children like they're a meal ticket. They look at your children like you're going to get money. Your children are money. They don't look at your children. If you want to show, and that's what I did. So I went on television in Finland. They tried so hard. For years, they tried to use my story for propaganda. And I always said nothing about Islam. But then I've tried everything you could think of, and I realized, why am I not being the one uplifted? Because what my father did and how he's treated me, and how I just needed him in my life at every moment. And for him to go back, my birthday is the day before Father's Day. So for him to go back and build his country, it broke my heart even more. And that's what I have to say. If people could come up here and translate, because all I see is translate, I want to know. Okay, isu marka turjumaana soo qabana. Waxa ka hadlay is very important. Isu marka. Wilkie, TikTok boy soo laabo. Ya badana adduunyada Ilaahay. Someone's saying Komeo. Don't listen to these people. No, I think they want someone. I know, I learned what Komeo means. Isu marka sug. Oh my goodness. Ani wax ma soo qaban karaba. What is that? What does Komeo Sokabo even mean? Soo qofa ku soo qabtee. No. So bring Someo up Sokabo. Wilkie, what had the guest listening to so gushido? Okay, so go ahead. I can translate. Go ahead. And I'll put you sure? You sure? Sure. Yeah, go ahead. And I have so many questions on Kukaba. Okay, you could ask me. I'm professional. I didn't Yeah, that guy was good. Yeah, where's the guy then to add it? The skin is so dry. Yeah, I can tell the dance. Yeah, I taught myself. Okay, go ahead. Shakala, go ahead. I don't know what to say. I can wait till you can bring someone up here. I don't know what else to say. I don't know what else to say. Okay. Go ahead. Shakala, Somali, way fahme. Go ahead. Okay, how many years have you I was there between June and February. He's in the guest. I saw him. He's in the guest. TikTok boy. Okay, let me see. Sorry, my. Right, yeah. Okay, how many years have you I was only there for less than a year because I escaped. I'm gonna tell you my story. This is messed up. So when December came, Hoya wanted me to leave. She waited till December because she had business of her own and she had children under the age of 18. So she needed to make sure they went around winter break.
So she came for me, but instead we both went to jail. Can you translate? Where did you go to? Where did you went to jail in Somalia or? Yeah, I went to jail for 2 weeks in Hargeisa because سؤال بان كويدينيا Hi. waxaan kuydiinaya kitaabka quraanka ma jajexay adee habar yar I did this. I had a whole complete mental breakdown because I was so upset about how everyone is looking at me and how the world was, and I made that mistake, and I can openly say that's between me and my Lord. okay marka waa maskaxiyan maadan u fadhin miya Say ku dhahday. ha mental break horta ilaahay ha ku caafiyo Qomaya joogto qomaya soo qabo qomaya igaga wanaagsan. qofka isku soo qabanaya meeshaan horta dhagayso That's the worst thing I've ever done. So if you want to hate me for that, hate me for that. no fiiri habar macaan dhagayso qofka bilo aadinka waa khaldamaa you was not fit waad ii sheegtay I lost my mind because I was so upset. Yes. I'm still not okay. I don't sleep at night. Okay. Kaniya ma qaadataa habar yar oo ku seexatid? I don't take any. I'm good. I don't need that anymore. Okay. Waxaan ku weydiinayaa marka adiga diinta islaamka haysataa sax? Are you Muslim? Can you hear me, please? Answer a question. I can hear you. She's asking you what do you believe in Islam or Christianity? I believe in God. You believe in God. لكن Muslim diinta islaamka ma aaminsan tahay? I'm not. After all the ridicule and waxaan ku sheegay dhagayso waxaan ku sheegaa I'm not here to judge. Ma fahanteen diintayda islaamku waxay ii sheegaysaa qofka diinta markuu ka baxa inaanan nacin inaan soo dhawaysto inaan ku naxariisto islaamnimada ku tusiyo I've been researching other things because other people treat me better, and I've been getting nothing but death threats, and people are pushing me away, and I've been hosting lives because I don't get a lot of human contact, and I wanted to learn, and unfortunately people have made me feel like okay dhagayso marka dhagayso aniga midaan ku sheega dhagayso ma maqashaa yeah dadka waa xumaan karaan habri macaan laakiin diinta ma xumo I agree with you Soomaalida qaar baa xun aad u xun waa disaster dadka qaar ana runta ku sheegaya laakiin diinta ma xumaan karto haddaadan diin haysanin be honest aniga I'm here to support you I'm here to willing you well ma fahanteen aniga ku istaaga Hana la yidhahaa hal waxaan kaa codsanaa inaad diinta islaamka ku soo noqotid ashahaad kalkan kugu qabto then I will help you xitaa haddaa tira ashahaad diyaar u miya habar yar kuma nacay waa ku soo dhawaysanaa xabadka shalaysan ku gashtanaa الله سبحانه وتعالى وغفور رحيم وانا شديد العقاب إلهي قلوبتي سأسار ركرغو أنا كتوري مايا كأفلقادين مايا قبري روحاتها لباتوين لسو مريي لسو رفادي I know where you're from هل مرة إيدك محالكو ده إيشا كي كالدورة لهذا مين مقشاها بريار والو سو لباتيي رفاضة صور مرتي I don't feel like being put on spot right now. Like with my personal anything, because I'm hurting so bad. Like I don't sleep at night because I'm wondering why it takes so long for anyone to see me. Why is it only okay when I share my story so people can feel better about their own lives? People take my story and they just give me pity. Fear. People are different. أنا هذا وإيه ما دحالي وكلها like camera ده إشوتي. You should bring TikTok back up here. Okay, وسوق إلا سوق. أنا هذا وضح لي نسوق. Listen here. وضح لي كراني أدي. I know إن حناقصنت هاي. I know Somali إنك كدباتي ستي. I know إن لجور رفادي. I know your own parents إنك كجبان. I know إن هوج يبقى صومرتي. وحول بوالا صعدا. وأنا فهن سنة هاي. خالد كان أذيق ملهد. حتى الدين تإنا كبحد أذيق خالد كملهد. حتى أكون شجع. وقال له عذابي.
waa lagu gubay waa lagu And the rafaadiyey only reason shaydaanna wuu kula let me I finish have my let me finish shaydaanna wuu kula darsay ani I'm not here to judge you aniga islaama ahay diintayda islaamka waxay ii sheegaysaa qofka diinta markuu ka baxa inaan caaya waa xaaraam inaan aflagaadee waa xaaraam in aan qof wax ka sheega waa xaaraam Haya, if what you're saying is haram, where is my retribution? Unfortunately, I came to the point in my life right now that it gets to you, people telling you, do this, do that, heal, Why- do this. don't listen the people I only have my page because alhamdulillah, nobody's controlling the narrative. Because the media, they tried many times to sacrifice me. I'm going to tell you the truth, okay? One of the reasons why I left Denmark is because I stopped book contracts, I stopped TV contracts, and I opened up to share my story, especially after the Epstein files, to prove everything I was saying. I've done everything to keep quiet and live a normal life. But unfortunately, when you watch people rebuild everything around them and then leave me in the dust, where is my justice? waa khalad saas in lagugu sameeyo And the only reason I keep my account open is because finally people are sharing their stories. There's a young man who talked about being in Sinsilad. There's a young girl who talked about being in Meshadahun. So my page is the only page in the whole world where people are sharing their accounts of being in these Inta boy soo Meshadahun. qabso haye talaan ku siinaa markay dhegeyso mi maqashaa habar yar mi maqashaa qurux badanay I hear you. qof xun ma tihid you're not fat you're not bad person runta ku sheegaa gabar yaro waxaa tahay smart ah intelligent ah maxaa lagu dhahaa strong ah waxaa adiga soo martay what you have been through qof adkaysan kara ma jirto you are very 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 strong woman strong young lady baa tahay make sure mar walba inaa allahu subxaanahu watacaala shalay kusoo badbaadiyey maanta ku badbaadiyey beri ku badbaadinaya in aa usoo laabatid Okay. ma fahantay waana wallahi oo bilaahi oo tallaahi I swear to God you're gonna become successful waxa ku haayo oo dhan way kaa bogsoonayeen anigana ballan waxaan kaaga qaadayaa haddaad diinta islaamka kusoo laabatid shahaada halkaa ku qabsatid in aan anigana kula tacaala aan kaa harin I just feel so betrayed. The betrayal is too much. Very, you have been seeing so different people I got you aniga dadkaas waxba igama gelin aniga hanaa lay dhahaa But You need to thank understand. you. mi fahanta habar yar aniga Thank hana you. waaye I'm a different Okay. I'm not the other like other people aniga hana waaye You are different because you kept your word. I contacted this attorney in Somalia. He said he would take a card to my dad. He would try to do family reconciliation, and then he blocked my number. Remember I told you? which And one at least an attorney in Somalia. ninka Soomaali de Soomaali jooga de nin Soomaali jooga waxba kama qaban kara I cannot do nothing No, they said I can do something in Somalia because he resides in Somalia. yeah but Soomaali theory dadka Soomaaliya jooga wax walba ay sheegaan they cannot do nothing I don't trust anyone from Somalia qof jooga aniga I can see. I don't know things. I just trust people at the surface level. yeah don't trust anyone the main problem is you have how you trust too much the people don't do it I do, but what else can don't I do it don't do it ana hadda ku sheegaya don't trust anyone I am. make sure you trust adiga iyo Allah subhanahu wa ta'ala no one Okay. I have a better relationship with God. That's ma what helps. fahamtay aniga mid baan kuu sheegaya I can see. islaani wallahi habar believe me the day a shahaada qabsatid oo islaanimo ku soo laabatid waxa ay ku jirtid dhan waa ka baxayaan believe me do you trust me I just don't want to be lectured right now. dhagayso do you trust me aniga I trust you enough, yeah. maaho okay waxaan samay ku dhaha ma samayn kartaa marka
wax baan kaa codsana mii samayn kartaa Can we please not bring the attention back to me about anything? no aniga hadda ma ku push garaynaya listen here aniga ma ku push garaynaya step by step 1 minute haa life saaranahay haye sug waayahay iisug haye sug mii maqashaa habri dhegayso aniga I'm not pushing you the first things I'm gonna do is you have to recover I'm fine. ma fahantay you need to recover habri you need to make sure inaa adiga aad caafimaaday oo adiga I'm aad fine. you fine okay haddaa adiga fine tahay is done whatever adiga aa rabtid aniga kuu samaynaa laakiin aniga waxaan ilaahay kaaga baryayaa inaad diintayda nimcada badneed naxariista badneed inaad igugu soo laabatid that's the main one aniga iyo ah I just want to be accepted by people. okay accept people noqoto martido mida ku sheega dhagaysta marka Everything in my life was by force. I know and I'm not forcing you to hear aniga ma ku force garaynaya I just wanted to share because my father, everybody's congratulating him, and people need to know how abusive he is. I know waxa soo martay I know dhibka lagu soo gaarsay He doesn't. I don't have no relationship with any of my siblings. They don't call me. dadkiina amnigay waa aruusana cid ima soo saari kartaan wallahi wada aruusana amnigayga Everybody treats me like some type of creature that we handle in offshoot settings. I don't know any of my aunties or uncles on my dad's side. I just found out from my mom that my dad was an only child from his mother. I asked my father, is my grandmother alive? He won't even tell me. I've never had grandparents. The only time I ever met a maternal grandparent was when I was 17 in Minnesota. They have ostracized me since ever. All because he texts my mom, he wants my mom, but my mom don't want him. And my mom, she don't even have the guts to fight anymore because what he put her through. Because when I went to jail in Hargeisa, I switched spots with my mom because I knew there was nothing I could do. So I stayed in jail in Hargeisa. And then we went to the judge. And then the judge said, you need to go back to your father in London and live your life. Because I told him I was trying to be a doctor. And he said, that's right. Your dad has not had you your whole life. He lives in London. Go make something for yourself. That was the first time I felt someone acting normal. Okay? You know what my father did to me? He went around, he bought me sharab. He put me in a new abayat. And he dumped me back in the place where I was being abused. Even the judge asked me, why you like jail? I said, because I was eating. I was so skinny. I wasn't eating. And my mom, she got someone to bring me food 3 times a day. So I was eating something different. And then I didn't have sensilat on my feet. sorry So I was able to have my feet free. And then I was able to go to the bathroom when I wanted. And then my dad was sitting in the hotel. He would bring me 1 meal a day. He was thinking I was eating 1 meal a day. But Hoyo got a Yemeni woman from the refugee camp to help me. She kissed me on my forehead and she told me, I can't help you anymore. The only way you're going to leave is if you escape. So I kept that in my mind because she had young children. Because I was 19, the other kids were like underage. So I went back to my father and he took me to court. And the court was like, who are you to sit in jail? And I told him the place I was in was bad. And he's like, okay, you have to go back to London. I'm telling you the story again. Then I go back to the facility. The lady doesn't even want me in the facility. She says, you're sitting in my office. If you come out, I'm going to beat you. Okay? I said, fine. My dad is coming for me. My dad, I remember the adans go off in Somalia. You hear every adan, right? Every adan went, what was it? It would Asr, Maghrib, because it was already past Dhuhr at that time. Asr, Maghrib, that's how I told time.
Isha, he didn't come for me. So she locked me up in the room outside because he flew back to Mogadishu. He just came to challenge my mom. That's it. My mom spent all her money. She cried so many times when I came back. I wasted all my gold on you for nothing. But my dad went bat for bat. See? Because you see, the lawyers, they only want your money. Yes. And I saw that, but I didn't realize until later. So whoever had the most money won. So now, is that fair for any of us, that what we went through? Because I told you the other day, I internalized that I forgive my mom because at least she tries. My mom, she's trying. Her heart, she tried to come for me. I won't forget that. She gave me the hope. She said, I'm leaving you. You have to leave. You have to figure it out on your own. Because when I went to that place, that woman, she hog-tied me. She beat me so much. She didn't feed me. When you have when you have dig, she never gave me nothing. She took all my clothes and she kept it, and one by one she'd bring me clothes to wear. There was a girl, she was schizophrenic. They beat her even though she needed medication. There was another girl, she accepted Christianity because she was so sick. Okay? They beat her every night, poured water on her, made her sleep in wet clothes. You could hear her screaming. Is that how you teach Islam? No. Then the woman, after all of this, she made $500 a month. So she was making tens and thousands of dollars off of us. While she's a Norwegian citizen, her husband was a wasir. Her husband was Habarachetlo. She was I learned the history of everybody. She was MJ. So basically everybody gets away with it. Now she's running around scotch-free in Oslo while other people are damaged. Me, I'm damaged. She made money off my tears. Where is the humanity? I'm very sorry. wax kala ku dhaha ma aqaan raali noqo dhibka lagu gaarsiiyay raali ana ku raali gelinaya. Her name is Yasmin Suleiman. She's scotch-free in Oslo. She's got 7 children. One of the children's name is Seir. I have proof. She's got, she stole my phone. She stole my laptop. To this day, I have Spotify account. You know, in Somalia, you can't download certain apps. I can see them listening to Norwegian music on my Spotify. So they get to just take, and then destroy people's lives. Every day I can literally see sometimes they're playing Quran, and I'm thinking these people stole my things. These people made tens and thousands of dollars while destroying people's lives. There was a girl, they beat her so bad she was pregnant. She arur of Somali, if I'm a good or no, because the Somali that I learned was Abaki Gafur. Silsilada iga fur. Ha. Sorry. That's what I said. That's what I knew. I didn't know no Somali. Sorry, raali noqo. Sorry is not enough because it's damage. And then you learn, you saying, why is business? You spend, my father was financing this. So you were willing to spend that money in that place, but you don't want to be close to your blood. I don't feel like Gabar. What I know about being Somali is when you're Gabar, you're close. You're held to a standard. 10 people live in a house, but they love each other. Me, I don't feel like Gabar. I feel like Khashin. I'm gonna show you something. You are not Khashin. I feel like Khashin. You are Then not we have,
I feel like I live in a patriarchal society that only cares about money, and every day I see the world is getting sick and my own community don't see me. They don't see how they left me. You spend $500 a month. You can't even, that $500 you could keep and I could be close to you. Your style. My style, yeah. That's the good. Waxaa kala soo haray soo galo. Okay. Okay. Abu Hadrow inta waxa weeye waa jikadii. Waa gaaska inta la gelinaya. Xagana. Doontan gabi ahaanteed waxa lagu sameeyay Soomaaliya. Gaar ahaan Kismaayo. Waxa loogu talagalay doontan inay socoto almost 2 weeks ay badda ku jirto. Alxankii baan haysanaa, bari baan haysanaa. Watii madaxa laga shanayo. Stoorka waxaan u arkaa. waxaan waa maxay This is my dad's business. He's showcasing to the world. Waxa ku jira qalabka kalluunka lagu soo qabsado. Doonta bombela haduu koor yimaado markaba oo kale si ay isaga ilaaliso. Doomahayga doontan ugu jeclaha waaye. Goormaysatay? Doontan waxaan hayaa muddo 15 sano. Ingiriiska ka katay. Ingiriiska kan furto Kismaayo. Markabka ugu horeeya Soomaaliya laga dhisiyo oo made in Soomaaliya aan dhaho kan waay. Paranta. listen here I don't know nothing about being Somali. So when I went from the airport to being locked up, I don't even know Somali. You're showing this young man, Qais Usman. I want to see Somalia. But then I'm wondering why? Why? Is it because, what is it? I don't know what it means to be Somali. I got you But you can show somebody on YouTube? Then I have people telling me, do this, do that, get therapy, do this, do that. Qais Ismail, do this, do that, do this, do that. And I'm thinking, I've done everything. Ya Allah. You know, my dream, it would be for someone to treat me like my daughter, to know I'm simple. I'm very simple. I want to just know my family. That's it. That's it. I don't know anything about being Somali. That's it. I want to know. I learned Ogaden, Mikahil. I want to know. I don't know nothing. Saarana ma hadli karo. My father's Ogaden, Mikahil. I think he has some Hawiya. I don't know. He lives in Kismail. I don't know nothing about being Somali. What I know is you guys are Bok Badane, Hasanimat Badane. You're vultures. When you see even dead carcass like me, you're gonna eat me still. And if all I want is my father to honor me before it's too late. That's it. And thank you so much again. You know, sometimes it's hard to brush my hair. You know, before I came on here, I made sure to shower. Sometimes it's hard for me to carry myself because I'm thinking, what am I carrying for when no one sees me like a human? Never in my life have I been called the N-word and the black so many times in my life by other people. I've never received racism like this in the Muslim community until now. I know what I did was wrong, but I've been asking for help. I've been asking for every simple way to get help. My father is a monster. I have siblings. He has children, Sundus, Sarah, and Abdurrahman. Abdurrahman is the oldest. I've never had relationship with them. I met them when I was young,
and I never seen them again. He chose to protect his new family over me. My brother is in the army. He had nothing, so he had to go to the army. My sister doesn't call me. My maternal family, they're waking up now. But let's not leave everything to the moms all the time. Hoya's done enough. That man is more than able to be my father. He's not a drunk. He's not nothing. He's smart. He's out here doing things. I have aunties and uncles in London. I have aunties and uncles. Just forget maternal. Let's remember paternal. I have engineer. I will not forget civil engineer in London. My father's brother. He has a sister in Birmingham. I know why I'm upset and what I'm doing. I deserve retribution. I deserve that. I don't deserve anything else. I'm not a monster. I just want help. That's it. I want someone to uplift me. That's it. All I'm asking, I asked even attorneys, family recognition. I don't do drugs. Thank God I got all my teeth. I don't do drugs. Alhamdulillah. There was a girl named Najma. She was beaten in that place. She started doing drugs. Her brother put her on Facebook. He got almost on TikTok got almost 1 million views. She was flanning out on the streets. Okay, because she was beaten just as bad as me. But who was there to support her? Nobody carried her while it was early. They just tossed her. How many people you think raped her that was Somali in Minnesota? How many? You want me to pull up the video? I could show you. This is what happens. How many people are in America that watch Najma and didn't know her story? She was a girl that was in the same facility as me. In Somalia, dhaqan celis. Yeah, but she started doing drugs. That spurs all the other things. She's right now, you feel me, in deep into psychosis. And she's been on the streets for the last couple of years. So, not for the last, for a while. But she was in a group for some time. Alhamdulillah, got a call, sorry. But then, First of all, I don't even want to hear him talk. He said he started doing meth because his sister did meth. And you left your sister on the streets after she was beaten. Her hand is like this forever. Because you know the barbed wire and mesh that she tried to run away. She grabbed her hand here like this. Her hand is like this forever. Forever. She's the one I was saying was waterboarded. She's the one that was getting beaten. Now you want to go and post her and beg for money and take care of her? Where was you when she really needed you? What's going on in Minnesota is the jungle. You brought your racism, you brought your classism to Minnesota, and then you forget one day you could be in her shoes. No, he was not a good brother. He was an opportunist. I'm a truth sayer. Okay? Speak. That girl, she was beaten every single day. Okay? They tied her sinsilat behind the back like this, okay? She would scream, and the girls did nothing. They didn't feed her. The girls would sneak in little snacks from their tiny suitcases. After that, she was rescued because I called the feds. Everybody got rescued, okay? They sent her to a facility in Kenya. She got trafficked again in California. The problem is, people are leaving people high off of this. When you're in a situation like this and you just come out of trauma, you're supposed to hold them close. Where is her support team? No, instead she went to go find love
and love trafficked her in California. That's exactly why I don't do drugs. I watched her drown herself. You cannot, you know what? Even if my child did drugs, that's my child. That's my child. Even if my child is hurting, that's my child. She's not a creature. She's your sister. And I feel like if she had support in the beginning and she didn't go through that second stint when she came out, she would be in a better place. But instead, we forgot about her. And we watched her. Never in my life, I'm gonna be honest, I've never seen anybody drugged out that was Somali until 2020 something. Can we be honest? Habarian, do you see druggy Somalis until this like you never see it? Okay, you're a grown woman, you know. I've never seen it. You're The right. community is falling apart because you don't see people out on the streets being like this. It's only now. Because, you know, Shaitan, they like to infiltrate your house. When the apple is rotten at the core, what can you do? How You don't see Vietnamese people out on the streets, Habare, do you? No. You don't see Asian people. You will never see a Jewish person begging on the street. Now we have Somali girls begging on the street? You're right. When did that ever happen? When? You know what? I was talking to the journalist. I say one more thing and then I have to go. I said Somaliland will never be a country because when I left Hargeisa, I took 3 journalists. Okay? We went back and they had a 1 million Danish crown budget. And if you know business, 1 million Danish crowns, you're gonna make 3 times, of course. They took that. I never saw a penny. They introduced the journalist Datke Adan to the foreign ministry of education, everything would. But when my mom came and talked to the police and knocked on the doors of these people, they treated her like cushion. So then Datke Adan, they put you and they ridiculed you on TV. After all of that, I never wanted to share my story again. I shared it this year, and I make sure everybody to know these people sometimes don't know what they're getting themselves into. I'm at a point in my life where I need someone to carry me to. I don't know what to say anymore, Hana. I just, it's a lot. It's complex. I don't know. People are saying things. I have one question. Hooyada ma nooshahay? What's that mean? Where's your mom? Is she alive? Your mom? She's fine. She's good. Do you have any contact with her? We're healing. I told you before that I took a long time to internalize, to heal and forgive her. And I forgive her because she's trying to be my parent. I know. MashaAllah. That I had to sit in my brain for years, and I had to say, I do forgive my hoyo, because at least my hoyo, she tried. MashaAllah. Tabarakallah. I forgive her, wallahi, because she's the one that made me who I am today. She made me Qatar. My mom has a master's degree in business management and accounting. Her father was an engineer. My mom made me who I am today. She gave me that courage. She made mistakes, yes, but I forgive her. My father, I don't. Lawa Farid. MashaAllah. Tabarakallah.
I'm shocked. Habar yar mii maqashaa? Yeah. You're very very smart. Aqli badan aa leedahay, fariid baa tahay. Masha Allah, tabarakallah. Recommend ku do, you know what they're writing for you? I need to drink water. Yes. I don't drink enough water. No, what were you going to say? I don't drink enough water these days. I cry so much my voice is gone. Okay. How do you feel? I'm feeling the same. I told you. I hope I get justice for what happened to me. I hope they hold my father accountable, because Deen Ki Islam, your father is your marham. He's supposed to take care of you. He's supposed to guide you. He's supposed to show you what's right. Or we arrest the lady in Hargeisa because she traumatized a whole generation of people. I just want that. Everyone needs to be held accountable. I'll be held accountable for my sins. And I don't have many. The worst thing I did was everyone's talking about she tore up the Quran because I was tired. I didn't know what else to do. I didn't know who to believe. I called my Somali people. I've called 10 different organizations, particularly in Minnesota. I got nothing but cold shoulders. So then that's when I went. I'm in the South. Like, I don't want to talk about what I did. We have to go forward. Yes, and that's between me and my Lord. And that's why I'm always safe, because I only fear my Lord. Only him. anigu hadalka igu laabtay recommend ku dhigla. I'm shocked gabadhan intaan dhib soo martay oo weliba nool. qof intaan dhib la soo marin, do you think inuu noolaan lahaa? dad baa isdildila, dad baa wadnaha iska tira, dad baa daaqada iska tuur lahaa, dad baa kursiga ku fadhin lahaa saacadan. war ilmaha aa silcinaysiin dhaafa, ilmaha aa baabi'inaysiin. You have to stop. In half is in half. Soomaali way daashay. maalin walba ilmo yar baa halkaan imaanaya, lasoo hoojiye, lasoo bi'iye, lasoo silciye. ilmaha intaa wadaan cilaajka geynaysiin oo aa silcinaysiin oo aa rafaadinaysiin, oo weliba qofka bilo-aadinka mentally ill markuu dhaawaci sooga adiga ka waran silsiladaha lagugu soo xiro. How do you feel? islaamaha idaawana hold up, I want to speak with the moms. islaamihiina idaawana, how do you feel silsilada marka lagugu soo xiro, meel lagugu xiro, lagu garaaca, lagu karbaasho, lagu rafaadiya? How do you feel? xanuun aad dareemaysiin ka daran bay ilmaha dareemayaan. teeda kale ilmaha marka la garaaca waxaa leeyahay allah hooyo, markay dhahaan hooyada baa lacagta bixisay, aabbaha baa lacagta bixiyey. do you think ilmaha markay kasoo baxaan meesha dhaqan celiska ah inay kuu naxariisanayaan, inay raxmad kuu hayaan? xitaa markay kasoo baxaan lama tacaalaysaan. cunuga markuu kuu sheego hooyo dhaqan celisa igu xirtay kanigu samaysay, waa caadi, iska aamus waxaasayto. qof cunuga la sheekaysana mentally cunuga xitaa dhahay cunuga dhaawacaa soo gaari ma jirto. soomaali yaa linkiga dacwoodaa. marka su-aasha anigu isweydiina waxa waaye, yaan inkiga dacwoona dadkiina dadka dhibaataynaya, oo dadka rafaadinaya, oo dadka hoojinaya? maande yaa inkiga dacwoonaa?
ilmihii waa cadaabteen, waa rafaadiseen, oo waa silciseen, oo meel loo ron ma laha. Cadaab, rafaad, silac, hoog, ba. Well, how old are you, habar yar? I'm 29 now. Waa 29. waa baaba'sateen ilmihii. Kuwa 20 jira waa baabi'iseen. Waxaan hayaa gabar yar da'deeda is between 16 to 24. 2026 kaa la guday, Soomaaliya la geey. Ka sheekay idinka. Hadda la guday. Inta la gudaa la reeb garay weliba la kufsaday. Ta waaba jannee. Waxaasaa hayna halkaas ka wada buuxaan oo cadeymo ah. waxaasaa samayna waa waalidkeeda raalliga ka yihiin. habarta dhasho odayga aamus aan lehnayaa. waa ridiculous. ilmaha u naxariista. dadka Soomaaliyeed I know ma wada xumo. There's a beautiful fathers and mothers outside there. Intasari wa alaykum sansudu. There's amazing parents outside. Abnakas joogaan. Aabooyin hooyooyin wanaagsan oo dahaba jiro. And I'm very very proud. Laakiin inta xun ummadda in laga qabto waaye. You want to speak more? You want to say something to them? No, I don't. I'm just, the comments are coming so fast. I don't have, I'm at night. I don't know what else to say. I could tell you all the things that I go through, but I just be reliving it. The best thing I ever did in my life was to keep going and reinventing myself. I want, alhamdulillah, because I like to learn, I like to study. I'm blessed with the fact that my mom made me like to study. But when you study and you learn, you get sadder because unfortunately, Abu needs to be held accountable. Naktan Hun, who beat us, needs to be held accountable. Her whole family is khashin. Her whole family is khashin. She's so evil. I don't know what to say. I'm just tired of getting the short end of the stick. I'm tired of always getting all the short end. I never tore up anything in 2020. I've never done that. I've only ever publicly showed my rage recently. So please just help me get some type of justice. I don't know what else to say. I want someone to hold me up. You're doing that enough for me. You're the first one to do that for me recently. Oh, I'm here for you, auntie, okay? Yeah. Come on, we'll give you a hug. Come, we hug each other. Come. Come. Come, Kala, hug Kusina. Oh, sorry. Kala, how are you? You're funny. Kala, hug Kusina. You're so sweet. I thank you for listening to me. I just want my family to get better. I want my father to start to talk to me. Okay. Abaha wa wacayna. As private u wacayna, okay? Okay. Okay. Abaha number kisa isinisa. I'm gonna check your number, your father's number, then I will call him as a private, not in public. Okay. What do you think about how my father treated me? That was not good, to be honest with you. That's very sad. Ma fiicino saas. I've never told to my dad about what I've been through. He just doesn't talk to me. Inshallah, abaha wa wacaya, wa la hadlaya.
Inshallah, bi'idhnillahi kareem, you're gonna say, I'm very sorry what I have Dar done. Han. The Ilaj place, it was never under the Board of Education. It's Dar Han. But they changed it to Generation 1. It's still operational. It used to be an orphanage. I don't have no relationship with my siblings. I want to know my siblings. Waxaasoo dhan anaa soo ogaanaya. Is that I want to know I want to get to know my siblings. I waited until they were older. They're over 18 now. His kids. I know. I want to know if my grandma is alive. I want to talk to anyone that's my blood. Allah bye. Sorry. I only ever met her once. Sorry, auntie. Sorry. Raali noqo. Bal ilmaha waaba dhaqan celisaa geysaane waaya loo jarayaa. Maxay galabsatay gabadhan yar hadda? Aabbihii dhaqan celis intuu geeyey waxay ahayd inuu dhaho aabbo wixii dhaceen way dhaceen kaale walaalaha baro walaal ma haysata wallaahi xalay markaan la hadlay way iska ooysay cuqubo waa saan. Do you think waxaa samaynayna waalidiinta Soomaali haddaan nahnay waxaan maskax ma aha waxaan caqli ma aha xaalka waxa laga bedela ilaahay caruurta ha looga baqo. caruurta ilaahay uga baqa ilma adeerayaalow ilaahay yii ku abuuray ee nafta ku geliyey ee tomorrow oo hortagaysid adduunkana magana u tahay you need ina ilaahay uga baqatida caruurta. hadda gabadha wax kale marabto waxay ku tira walaalahay rabay aabahay ay la qaracsantay la oynaysa nothing else. I just want to know my family. Yeah. waaba dhibaataysaane waaya u jaraysiin haddana. I just want to know my family. I don't talk to he has 3 kids. I don't know who they are. I don't know their favorite color. I don't know anything. I want to know if my grandma is alive. I want to know my aunties and my uncles. Let me send a message to them. Okay, hold. Gabadhan habaryaasheed diyaasheeda rabaa iyo adeeradeed iyo maxaa lagu dhahaa ii sheeg iyo faamiligeeda dabcan waana daawanaysiin 2600 qof ka mid ahna daawanaya oo ku jira. Please waa idin baryaa anaa garkiina idin hayst. Please ila soo xiriira nambarkayga baraha bulshada u yaalaa isoo waco. gabadhan waxay u baahan tahay wallaahi oo billaahi oo tale qof halkaa geliyo oo faamiligeeda hadday hesho wax walba will be fine. qof halkaa geliya u baahanta gabadhan nothing else. ilmaha ilaahay uga baqa Soomaaliye. Cabdullaahi waa ku salaama ina adeer ilaahay uga baqa caruuraha waa cuqubo waxaan waa meeshii ugu dambeysay sagxad meel kale la taabto ma laha. we are the end waxaan taaganahay sagxaddii. How are you gonna go work, right? Yes, alhamdulillah, I work for myself. I gotta go work now. Okay. Thank I'll let you. go. Thank you. Bye-bye. Bye. I will call you. Thank you. Bye.
والله والله يابي والله أما كاغي ilmaha intaa baabi'isaan oo aa silcisaan oo aa rafaadisaan aa oo hoojisaan oo aa gubtaan ayaa waxaa leedihiin teeda kale midaan idiin sheegaa dhagaysto dadka diinta ka bixina waa idinka ilmaha intaa waashaan oo diinta ka saartaan oo aa silcisaan oo aa rafaadisaan halkaasa soo fariisanaysiin qofka wayba kuu sheegto xitir qur-aanka markaan gubaayay I was not fit xitaa qur-aanka hadday gubta aniga islaamnimadayda waxay sheegaysaa inaan u nasteexeeya inaan caaya ma aha inaan bursada ma aha I don't know diinta haysataan soomaaliyey diinta idinka haysataa anigu garan maayo diinta sheekh abdiraxmaan sheekh muxiidiin sheecili soo bar ilaahu jannada gey wuu dhintay wuxuu iu dhihi jiray weligiis hal wuu iga talin jiray hana qof walba oo diinta ku xadgudba ha caynin ha aflagaadaynin soo dhaweyso qur-aanka xitaa hadday jexjexda xaq uma lihid inaad caysid inaad dhahdid waa inaad la fariisatidaa sabab maxaa dhacay maxaa jiro u duceey that's my religion kayga waxay sheegaysaa anu islaamnimadayda aniga aan haysataa idinka haysta anigu garan maayo soomaaliyey dadka waa ka hadla islaamnimada anigu iyo diinta saxda anigu aan haysto waa sax diintayda waa ka mamnuuc qof inaan caayo qof inaan aflagaadeeyo qof inaan dhibaateeyo qof inaan dulmiyo muqdisho bo waa ku salaamaya الله سبحانه وتعالى ورحمة النحريستي أو صعد إلهي وحودا اسكن نحريستي أنا وإذن نحريسنا قفا وحر سمينا ولا برسنا ماشي عيار متعلق عيار متعلق واسكم تسير ريليجن أرض الدين تسوى برتا والله نحرستا بلو آدنك إسلام أنا هنا ليدين سلام ماذا محي إسلام إسلام كوانا حارس والرحمة I don't know if you remember me dadka ila socon jiray gabar waxaa jirta Facebook askala xirin qaaliya la ina idaawanaysa laga yaabaa shiriiranta yaab in religion markay ii iimaanaysa waxay tiraahdaa hal anu diinta ka baxay aniga kama waalanin way soo dhaweystay sadaqada kan soo saara way soo baxsan jiray sadaqadeeda step by step oo u sheekeyn jiray ina idaawanaysa isu deganta qaaliya laha diin maysan haysanin waa soo dhaweystay ani waaga sheekh abdiraxmaan muxiidiin aba nool allah u naxariistee waa soo dhaweystay lacagtay bixin jirtay dadka soo saaraay way isoo wici jirtay way u sheekeyn jiray ma in yar waxaan dhihi jiray walaalay macaanaysaan ma aha saan waayo dadka waa xun yihiin diinta ma xumo waa soo laabatay waa wallaahi oo billaahi oo tala maalinta xitaa shahaadka rabaa inaa qabsado hana qof ii wac ashahaadka u qabtay qof xoog ah ku leedihiin ma jirto adduunka ilaahay qofka waa inaa u jilba jabsan kartid halka intaa fariisatid ha caytamina orodoo waxaa samaysaa qofka markuu khaldama biloo aadanka dhanaa khaldamee qofka biloo aadanka markuu khaldama u jilba jabso qalbiyey xabiibiyey maxaa khaldamay dheh caafimaadkaada ka war maxaa ku soo mari dheh waa iska caytamaysi waa iska bursanaysiin no diinta adigu ma lihid allahu subxaanahu watacaala ayaa soo dejiyay qof walbo gaal iyo muslim diinta halkaasay taalaa gaalkaas muslimi kara soomaali ma wada xuma
wallaahi waa dadku isbedeleen hadda in yar aa soo hartay oo xun oo dadka bursato is almost adiga 15% waay Soomaali hadda waxaa u malaysaa islaamnimada in la fahmay qiimaha diinta in la fahmay dhibaatooyinka dadka dhibaatooyinka soo maray qof mentally caadi ah qur'aan iyo kitaab iyo diin macaynay waxbaa ka khaldan u fiirsada ilaahay uga baqo ummadda ilaahay uga cabsada waa soomaysaa waa salaadaysaa xijaabaa xirnaysaa sadaqaa bixsanaysaa qur-aanaa akhrisanaysaa waa ducaysanaysaa waxaasoo dhan allahu subxaanahu watacaala u samaynaysaa ugu baq marka qofkan xanuunsan ee khaldamay oo aan fit ka ahayn hadduu adigu ilaahay caafimaad ku siiyey hooye macaan ku siiyey aabba macaan ku siiyey adeer macaan ku siiyey walaal macaan ku siiyey guri macaan ah ka soo baxday people are different saaka naag baa isoo wacday Sweden ay joogtaa you know how old she is 9 jir waaye kaligeed ay guri deganta si fiican ii dhegeysto hal wiilay lahayd wiilka he's a Christian diin ma haysto waxay tiri ma hadli karo naag cadaan uu qaba ma hadli karay tiraahday dadka kuma dhigi karo wiilkayga waa gaal 9 sanaan jiraa meela aadam ma aqaano halkaasaan fadhiyaa ilmihiisa ii imaado halkaas wiilkiina waa iga kara waxay tiri ma hadli karo haddaa hadla waxay tiraahday in lay dhibaatay walaal maaji soo dhow in lay dhibaatayaan ka baqdo waa 9 jir igu soo duceeyay tira ummadda Soomaalida ku daawanay wax kale maysan idhihin marka waxaan rabaa you have to be smart waxaan rabaa maamada inaan si gooni ula xiriiro wiilka la xiriiro wiilka la sheekaysto was going dhaho because anigu ma rabo hooyadaas oo 9 jirka ah teyd waa wada simanahay yacni iyadoo waayeel ah sokor ay qabtaa dhiig kale qabtaa iyadoo waayeel ah oo wax wiilkeeda ka qaban karin oo gaal ah inay teed u timaado aniga aan diidanahay marka waxay tirahdeen waxaan kula wiilkaaga numberkiisii way soo dirtay waa arkay marka ilma adeerayaalow Soomaaliyay qofka marka aragtaan inuu wax ka sii yihiin habursanina waxba kama qaadaysan adduunyadan waxba الدنيا حكم قاعدة يسوى الله مالين خديجة ديري سعد على ما في كتير ما إذنك خديجة ديري أو سيد بقرتوين كأنولد مان خبري مقدقة كجرتها روب كساس وجود وبهلا مريان وإيا مريان وهدور ورابها أكمرية كاسا كود السوق إفتين كان دلال كان ينال كان نقش تيك توك تلفون كاريزا ناثين قفك الشيء التقاني ما أنت متقاني سكون حريستو هلا سكون حريستو رحمة البضية geeridu waa hilmaamteera umar in la dhimana idinka malinaysa inaa soo noolaatiin ha waa noolahay qofaan dulminaha ani waxaan u baqadaa ma idin sheegaa ani dadka u baqado tito ku jiro ma idin sheegaa dadka live-ka intay soo furtaan 4 saac qofka sawirkiisa soo saaranay oo caytamaay ani waxaan jeclaan lahaa ilaahay naguma keen laakiin ilaahay waxaan ka bari lahaa qof caytamaay bartaas inuu wadnaha ku istaago oo dhinto qof ma ka haysto I think back off على سمين لها إلهي وحول معها إنه نتصي وأنكو عمر قادنا والله إلهي يستنى سبحانه إلهي ونتصي ولو عمر قادنا لها عمر قاد الشيء نقول الله هيد ويل كان سوى مالواي ما مدنا سوى مالواي وايد عداء
qof ma tiktok cayta ma dhinta acuudu billah tiktok marka ma tiktok meel baas baan ugu jiraa miya qof ma kaysta ma dhintay qof kamerad u furanta oo mic haysta ma dhintay been badana uma malaynay ma khan mama waa la cimri qaadan lahaayo marka ilaahay waxaan ka barya horta qaatumada inuu noo sameeyo qaatum xumo allah naguma dilo Soomaali maxamade saacada waa 4 and they didn't come up sheeka ku nacay وإذن سلام يا هنو يساس أن ميا ونعذي ما فاهمين نبذي مع مدنا واسومالي ويل كذا واسومالي Howard, you know what to do? You have to follow me. Follow Iso really. Private, why private uga shart so maanis u alba idin wadin. Hana blog naga qaad haday dhamaatay. Ya blog saare. Blog ya ku saare. Ninki waa line waa imaade. Odigi waa yeelka ahaa ookiyaale ka waaweyn watay. Baasha Allah ku salaamaya ixriyahow. maxaa wadataa sugo horta hadhow waan kaa qaada naagtii aad joogto suga naagtaa jeclaay baad joogto reero uso waxaan ku weydiiyey maanta intii wax kastad ka baxday naag oo af English ku warmeys ma keenta duuma cusub ma noo soo dejisi haa سهل I love you hal xabo ma ka fahmin hal xabo waa lagu turjumaana maxaa dhacay hoog iyo ba ay ka sheekeynaysaa hoog markii isku buuqd oo afka dhan juuq ka galo xitaa jawaab muu haysid naxtinkiit naxdi alla ba'aye le ka soo heri maanta hadalta waa wasmi war waxay ka sheekeynaysaa hoog iyo ba iyo sirac هذا كان وقفه وليس لدغيسن وقفه وليس لو نحريسن وقفه وليس ساتلا دهين عليكم السلام هيا مقاحدي جوجتا فيري اني اتماركتي waxa ii fiican maalin kaleeta maarta oo kanka qurux badan because London ali imaade علولي مكسي علولي دودوب مكسي أتورتا مي أنا تصيب المأخان مي علولي لدودوها دم مكسيست مي علولي عادل علا نخان لش الشرع هذه وحلي كسي وحي لصو حادي وحي لصو كفصدي وحي للنخي وحي ترحيل كل وريدي سي لصو قربي لك كسي معنا ها نتصيب بالعلولي مي أنا وحن كسا عنت سي لصو قربي أنكسا أني أتو حواي أسكت نصناي هاد ما أنت ما عنتي أنا ما تحبه عني بولي مصام انتاي ها انت متفستن كيغا انيغو سو كيغا عاديغا سو مanahay الحمد لله بيله ملك سومي ادمانو بي كافي بس كافي بلا سكر عليك وتالاي maxaa la maleexan ma kasee maleexan maxaa tiri waa kaaseeti ilaaha qabtaa adi maleexan iyo moof miskuunin ay ku tiri walaashay maleexa maxaa ahaa tiriid macsara iyo maleexan iyo moof miskuunti أنا ما أخان مفتنار مكسي الله ياك الله أتاكي مادة بديدة هذه بوشكا منختينه دقيقة على الحتر وامغلي
هذه بوش كاغان كداي ولا شيء وحي كنت روح حاسة دوا صوعون إذا مقدشة كتمادي ولا شيء اسكداف أنا أذان كروا هذه معنتي وحاسيتي الله هي كألا أنا معونين ويا بنتامي ها maxaan ku suubiyaa marka maxaa rabtaa seen ku bedelnaa adi seen lagu bedelaa maxay waxaan nawaa maxay waxaan mandhirada u eg caaniya fiir wixii caaniya wixii caani Allah maya noodles ma cuntaad ha I love noodles le kaseemaano ha أبوه ما أنت قاعد كابتجي صوت أمي واسمه كاني يبوجي شع أيوة ما شيء ستة ما شاء الله سلام وسلام سلام عليكم بلوس مجد maxay waxaan reer xamaro maxaad bakti cunta reer usu ya bal sugnaatay waa maxay waxaan nakala tusi كان لك سيد كان كسي كم كسي sambuus waligay ها كان لك كسي هاي كم كسي kaas maxaa ahaa كم أنت كديك لا كوسو خروي هير بادي أدي بول كان نخذ aniga bulkayga xaqaqsa baa masuul ku weynaa أدي بول كان نخذ يا إيتو ما أنت جيني أكو دعاء إيدو أو اسكبوخ لا فيا تصير هاي كم كسي muxuu ahaa وجهي أدي لو مري سيتسو نور ستله هنا قروح له يدو تنخي لا فوق أبي إيتو أكو مكساي دو ساي waxaan kaleema isku qasteen miya alaabtii اللي وعديها waa في خنتين ولا كان لا فوق ما أنا ليم أشار waa عاود لا فوق لا فم كسيا معني يا بابا مو يلا ها إيسي دبو سيسفورو أرك بابا لين توكل صدق والله alla kan waa arkay الله وأرك لك كسي وحكلم كسيسو wallahi ma alla gabar soo gadaysa raacay ها ما أنت من الدمسي way alla haya ka alla basak buuxa lagu dhahay waxaad soo qasteen xamarkiina xaw cuna aniga maxaa ka buuxada هذا آخر كانوا كلنا دما هيسا maxaa ka buuxada hadi بس باسك كبوحي تري واحد قصقصتين لا إله إلا الله xamar aw dhiiqadiina aniga ba curmid mid la dhaltay reer usu ah غير حمرو دي خذين معنا كنت وحرر عمر وعمر دير إلى أوسي وحوان واكاس ما خشي waxaa la dhidhi man laadii waxaas miya ها إلهي وحس عمر دير عبادة صوبنت نوسي الله فيري من كلا مخايلين جوكنا أنو كيا فيري حتى سو قلي سمبوسي ربع ده بعد دول شدادا مش كاغا هاي سك هاي زبيب أسليد لو كارنا سام كسي زبيب وصعب فلفورا واسو قلي بجيا أرك ديار والوشيدا وحس. دب بس كم عام كسي بيجي والله خطر واسو قلي سهر عن صلاة ديسكو دانسا ما كديك تعمل صوب بس ديسكو دانسا على ليدي سمبوسي فريش دي تسعدوا لي نرى أركك دو يا مسكين كان والله أي بالله الدب walaashay waad ku daawanaysaa booyaasa guriga noo joogto run guutaalay waana daawanaysaa caloolay nooca noo sameynay مقعد محلها ruunaa lahaa ruun قوت أنا مع ساي waa aabahena lahaa guutaala ويشنا رومي الله مقعد لما واسن لا ayaa aabahen wuu dhintay allah u naxariista ka fogow لا ونحرس جنا الله سي بريس كام محلها امتخانا bariisku waa karin dhaqaana bariiska ما gaalkacyo حسام وكري كبتا بريسكين بيا دحفديايه bariiskana gaalkacyood maa taqaanaa بريس بي دحفدي لا تعنسينا كبعدي هيلكم جل مترموس كو اكيالا بكيري وكو اكيالا مخايدان وحال ما كيسو قشت كو خبص كوبوت الله ونك لما قلت لك كأني كو خبص كوبوت أرك مسكو دك دقنا أرك ده حتى هل كان سكو دك مجدا سان لي لو طابنا فيري كينا حبلا كو فيسين با واكل فخا لا واكل فخا أنا كان أرك ده hadda anaga ana caysi baa noo soo kortay doofaar yahay فيري ده هذا فير بريس كي واكل ما تجبسنا ما تجبسنا أرك هل فير ده مركوسا anaga waa kori karnaa waxaad la dareerka ka dareer walaashay hiwaaq jeesasa karisa gaalkacyo joogtay bariiska xaraga kori karisa فيري بي ما كداد إنه كين بي فرخ Aliina gaalkacyo ku geey bariiska gaalkacyona soo cunti waay islaan yahay markii aan ku raacay qaadada arag ma ku dhagin nadiif arag qaadada day كين عجينك قاعد صالونا فيري حاول إيشاي اسكو عبتينا ولا عيبتين الأسيرين بريس كان واحطلا أرك واحطلا فيري صورة كرسيسين صورة طلابتان مكعنتين مسميستا طلابتان baashaas maxay tahay باك بال أنا ديه مش بال ميالي بالكا
وريا بحوريا أو بالك لا إله إلا الله بالي تري تعرف بالك هذا wax waa maxay waxaas ku dartay noo sheeg وريا عندنا أنك بالان دينه ده فيري بابي ديك الآن هديك وحاسو alaabtan dhiig la'aan haddii ku haas duqooshinkiina la siiyaa jeda lafa uroon yahay hadda noo sheeg baamiya miya alaabtan markii la dhoo fitamiinka ka dhamaade dhiig la'aana ku heesaa صار الحمر سجال سنة جروا لقينا anag 9 sano disgaaro cunuga waxaa horas ka socahaa فيري دخوشن كان سديتي شانس سنة برامبر وابودو دق 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 ii kan maxay dhahay allah jawayay صلاة الله مدكو كران fadhiya ku dukahayaan aroos markii loona hadda adiga maanta saa u soo socotay bareer xamar inta asu keensatada cancaynaysi reer xamar oo la fogaado adi man soo raadsano fiir alaabtan maxaa lagu cunaa waryaa maqal alaabtan waxaa lagu cunaa soor waxaa lagu cunaa muufo rootiad ku cunaysaa markii lagu dhoo dhiig la'aana ku hayaa lafaha jilbaha idinka ma ogi markii 30 gaartiin jilbaha liig dhamaada alaabtana lagu quraacdaa habeenkii dii ku casheystaan ku dhahay hilib ma u baahnid ma i jugaataa ma kaste sawdayoos arag waa iska rabtina inta lagu keeno iska cunti tahana maasha Allah iska dheh maasha Allah ilaahay maxaa ku barahe aloo leed fiiri ilka ma qabtiin laakiin fiiri ilka ma qabtiin ilkiin ciyooba cunteen unuku waa ka fikirni waa lagu jilci aloo leed mjada hadda waxaa lagu daraa kabsar caleentiis basashiisa lagu daraa naagtana walaashay waa ku daawanaysaa kowdhe walaashay waa ku caloolayda inta isa masnuulana ku culayaa لندننا والله لو إماد والله لندننا إيجي إماد كان لإني عنده ولا ترى سوق اعتبارك صباحا هاي كلها مجرى يا هاي قحوة أنا ولا منو يا العو حيل العو بما ما جوجت مقاحدها لو تك سوماليه وتك بدان وحما كسان كان محي كسايان سوحدي سانا وصل شخيصة عادين التيك توك هو هاد مربلا يا حبيبتي هاد مربلا وكو مخلا قبرا لكفصة ناقا العنادي هو وحيد ترحيل لن قد يقصوا بقايا أنا نقصوا قار أبوي 10 يا بابا كيف حالك يا أبوي إيش كيف الأكل ني سوداني أكو هاي أفصمال أسقطنا هاي عندنا سسا هاي خروح عديل أسكت هاي مخل والله سوداني أو صومال كهذا يسي باكنا هي هنا واحد مخل بقول معايا السري دبر بنا هي بقول السلام عليكم هنا وعليكم السلام أبايو في عن حالتك كورة وفي عنا قرب حمر كان مود نقول وح مهم يا جرو ها ولا الجبر يربع وح شرتان حتى كوركو كاني gabadhii baan doonayaa inaad kiiskeedii bal dib u eegto hadday macquul tahay gabadha maxay ahayd gabadh inan maaragtay lahayd oo reer burca ah wiil ay walaal yihiin ba carruurteedii kaxeeyey faransiisku geeye aakhirkii iminka waxay ka hadlaysaa ilmihii in gaaladii ka qaadatay ninkii dacwadeediina aanay gelin okay nambarkayga soo ma haysatidoo waan nambarkaaga waan soo siiyey waxaan odhanayaa hana iisoo waxay igu tirinay dee dadkeenu maaragtay intooda badan walaalo shaki baa ku jira horta anuu shakhsi shakhsi Soomaaliyeed baan ahay hooyo Soomaaliyeed baan ahay maadaama anugu ilaa xamar socday dadkan reewaqooyiga inta badan walaalo hana waxay tidhaheen armay reewaqooyahan iga yar cabs iga joogsatay hana cid uma joogsiisan ku gaal iyo islaam anigu idinka jawaabin ka sugaayay horta dhageyso adigu naag Soomaaliyeed baaba tahay dhig Soomaali waa leedahay gaal iyo islaam hana way u taagantaan ku haye ma sha Allah adigu islaam baa tahay isku dhiig baa tiin qof Soomaali iyo Soomaali qabiilka halka ay naga dhigban kuro idno Soomaaliyeed baa tahay idno Soomaali weeya hana cid waloo dulman way u taagantahay waxaagu haduu reality yahay hana wuxuu ku qabanaysaa okay waa taas igu soo xirtay waa isku soo laabanaysaa itira dib iguma soo laabanin marka waxaan doonayaa hanay bal hadday adigu warayso qofka markaad maskaxdaada saartid wixii reality wala wax ula qabo bas diyaar waay abaa igu soo xir nambarkayga soo sii haddaan qadka ka maqanayn inay ii soo qorto waay hana waa gabadha ilmaha Faransiiska ka joogan daazit may maqashaa qaaliye cod u duuban kuuri hana cod markaad u duubtid hana iyada abu ku soo raadsan bas okay haye xabiibti haye mahadsanid ayahana
haye waa mahadsantahay allah ku sharfo يا حبيبتي سودو هاي